Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds, and here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Onaba wakolo atabe kula bonita abiri munana kuno mwezi kulyawo kula bonita bambi tukubukinze ololuna kutukwesose obuwagizi botuwetaka era tukwesunga tusoka nabato kuyingira mutwalo January 28 atembe inisho ebiri kwetano tebo ya tano charite concert eno yansonga lwatunyumirwa kubokera tugenda kubasesa kuwulira bubi nnyo kono The phone service center Chinaka, Afro Mobile, Success Motors, and Med Recruitment Agency Limited. Hams before. This is Salone Chanja. Let's Sanyuka TV. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Digital TV, ladies and gentlemen, welcome to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. I would love to welcome each and every one of you from wherever you're watching us from. Thank you so much for tuning in. Everybody who's watching us in the global audience, I have people who watch us from as far as the Middle East, that is Dubai, Abu Dhabi,
Karta, thank you so much for tuning in. I have people who watch us from as far as the United States of America. Kamoga Franklin Gooding, thank you so much for tuning in live from San Francisco, that is in California. Thank you so much. And of course, all our friends, I have Williams from Canada. Thank you so much. Everybody who tunes in yet again every Monday to Friday from 8 to 10 a.m. Thank you so much. It's always something that we do not look at as something that is small, but something that we celebrate each and every day. So thank you so much for tuning in. Today is the 22nd day of January 2024. We are soon ending this particular first month of 2024. How time really flies. I hope each and everyone is really understanding the dynamics they are in. As time flies, I hope we continue to do things that are going to be changing this country, changing it for a better. Because at the end of the day, the mantle is bestowed upon us who are in this generation to create a change that we seek, or that a change that will influence a better Uganda for the future generations to come. My name is Edgar Matthew Karuhanga, and of course, I'm always here as your show host every Monday to Friday, starting from 8 to 10 a.m. We break down having a conversation with Uganda in hopes that Uganda will be better. So thank you so much for everybody who's tuning in. Thank you so much. This week has started on rather a sad note. We yesterday received the body of a former member of parliament, a member of parliament for Dokolo, that is Ceciliah Ogwar. Her body touched down yesterday at Entebbe International Airport. That is something that we are going to be starting on. It's really a sad note. This legislator died at 77 years of age. And she's one who has been vocal about Uganda and how Uganda can be better. So in that regard, Ceciliah Ogwar's body was received by the Speaker of Parliament, that is Anita Among, of course with other legislators who received her body right there at the international airport. That happened yesterday on Sunday, the 21st of January 2024. So Ceciliah Ogwar was received by honorable members of parliament and of course being led by Anita Among. Remember, Ceciliah Ogwar has been serving in Uganda's parliament for a while, starting from 1996. She was a legislator there, and she has been, one of the candid members of opposition to speak truth to power. She will be remembered as a lady who always spoke out what she believed in, and a lady who loved God, and a lady who loved her country, and a lady who stood by something that she believed in all of the times that she was in the August House. She's a lady who was not either side, or a lady who would say was with the leadership of government and of course with the opposition. No, she is a woman who has been candid to stand and say, this is what I believe in, and she has not really left that particular trajectory. So Ceciliah Ogwar will be remembered in the history of this country. And of course, news coming in from the president, that is Yoweri Kaguta Chipapura Museveni. He already confirmed that Ceciliah Ogwar will be receiving a state burial, something that you seldomly find on the opposition people. So that is a +1 from government for organizing state burial or state funeral for the fallen legislator Ceciliah Ogwar. Ceciliah Ogwar was 77 years and she died in India while trying to get medication for cancer. That is a condition that has been pointed out to be the main cause of her death. That is the Honorable Ceciliah Ogwar. Preparations are already underway for her vigil and of course her burial. That will be happening this particular week. So we shall be telling you the details there in when and where the mass will be held, and of course all the burial arrangements as headed by of course the government and parliament. There has been a bit of concern between the parliament and the people of Ceciliah Ogwar, who say that I think government and parliament have been trying to hijack the entire burial process. And of course, you know what happens. Some people want to also have their voices heard, especially the people of the family. So in that regard, there is still something here and there trying to strike a balance between the family and of course the parliament to make sure the former legislator is buried in a way that really deems fit for her as a member of parliament and of course as a woman who has served Uganda. She's a woman who will be remembered in the history of this country. That is Ceciliah
Ogwal. She dies at 77, and of course, many Ugandans are really saddened by the death of the former opposition leader in parliament, and of course former member of parliament, who is now unfortunately not with us. So may her soul, from the entire Digitalk team, may her soul rest in peace. We hope to celebrate her life, because that's the only thing we can do right about now. My name is Edgar Matthew Karuhanga. You're still tuned into the Mighty Drive Show. These are the Mighty Global News Updates, where I will give you some information on some of the news that has been happening wherever you have not been in that particular regard. Let's move on to the next story. Now, the non-aligned movement and the Commonwealth Speakers Convention, plus the G77 meetings that have been happening in Uganda, are soon coming to an end. I think today is going to be the last day for the G77 meetings or conference that has been happening at the Rwenzori Convention Center, that is in Munyonyo, right here in Kampala, Uganda. Around 120 member states have sent a delegation to Uganda, and this has been one of the grandest events that has been witnessed in Uganda in 2024. Remember, we've had presidents, we have had vice presidents, we've had a delegation of members from various countries coming here to attend the non-aligned movement conference that happened last week. In fact, we first started with this Commonwealth Speakers Convention, a meeting that brings together all members of speakers of parliament from countries that are part of the Commonwealth, or countries that were colonized by England. So in that regard, we had members coming in. That was the first meeting that happened at Munyonyo. Then later on, the non-aligned movement started on. We had a delegation from various people. We had people from Mali, from UK, you had people from various countries, China, Indonesia. A lot of leaders were welcomed right here in Uganda, and of course it was culminated, or it was summed up, by the meeting for China and the G77 countries that was happening starting from Saturday, yesterday, and it's going to be ending today on the 22nd of January 2023. The event was crowned by Mr. President Yoweri Kaguta Museveni, who took over the mantle of being the chairperson for the non-aligned movement from 2024 to 2027, a mantle that will see Uganda holding a very big and strategic position on the global scene. So in that particular regard, you had President Yoweri Kaguta Museveni receiving the chairmanship for the non-aligned movement. It is not the only one. He also received the chairmanship for the China and the G77 countries they are in. So President Museveni will be leading these particular deliberations. And of course, he had a lot of things to mention. He talked about the unity that we still need as developing countries, and of course, the equality and equity of financial resources for the developing countries vis-a-vis the global powers in that particular regard. Those were some of the sightings. We also talked about the Israel-Palestine war here and there, try to find maybe solutions to this particular war, and various deliberations were made in Uganda. So it was really something that that put Uganda on the map, you can say, because various member states have been flocking here. Many people have been talking about Uganda. Uganda has been the talk of town, for lack of a better word, because of these particular meetings. So we would love to commend the government of Uganda, and of course the people who are responsible for bringing investment and putting a spotlight to Uganda, that these conferences have really brought in a lot of media coverage for Uganda, and of course a lot of things have been talked about Uganda today. So we'd love to commend the government for the non-aligned movement, and of course for lobbying for such events to all take place here. Maybe just the question to ask is, how did this happen? How is it that we've had 3 meetings in just a space of 1 week or 10 days that has been happening here in Uganda? And of course, what have we done different that we need to continue to do? And you can say that Uganda has become really a strategic place for various things, because in 2027 we'll be also hosting the AFCON right here as part of the Pamoja bid with Kenya and Tanzania. Something that you say Uganda is really
trying its level best to welcome each and everyone we can welcome to make sure that we bring in money. And of course, tourist attractions have been ablaze. Many people have been touring various tourist destinations in this country. So you know that the money has also stayed here in terms of, tourist attractions, expenditure, all of that has really brought in some resources here in the country. Maybe for the part of government, as journalists and as the people of Uganda, we need to find out what was the roadmap, how much money was spent, and of course vis-a-vis how much money was received in this time that we've had a lot of guests coming in the country with an influx of resources. So is there something that has been impacted? Are there people who have gained more? Or it's something that many people call, mischievous deeds? Because we know as Uganda, in such events, there's a lot of corruption and embezzlement of resources. When we sit back and remember 2007 Chogam deliberations that were held here, remember after that particular event, some few members had to, be imprisoned or incarcerated because of misappropriation of resources. Is this something that we shall be seeing today, or something that will be changing? So we need maybe a proper audit as Ugandans to say this is how the money we invested, and this is the money that we've got, and of course this is a projection from the deliberations made here. This is the money that we expect to continue to make as a country, because we need maybe a space that is open up for debate, and of course for finding out these deliberations, ladies and gentlemen. At just 18 minutes past the top of the hour, my name is Edgar Matthew Karuhanga. You're still watching the Mighty Global News Updates. Remember, every Monday we have Genevieve Girwa Moses from the National Unity Platform trying to, share his insights on how Uganda is going and how better Uganda can be in that particular regard. Still, when we're still talking about the Non-Aligned Movement and the conferences that were held here in Uganda, there was then a juxtaposition from the opposition led by retired Colonel Dr. Kizza Besigye and Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, who used this time to try to spotlight on the problem of potholes that we are experiencing in Uganda today. Kyagulanyi and Besigye led a group of opposition members to try to show the problems that we are having in Uganda. The first was trying to plant banana trees in the potholes that we are having in the country. And of course, many people said, "Why are you doing this?" But Robert Kyagulanyi and Bobi Wine and Besigye say this is a time to really speak about the problems that Uganda is facing. So in that regard, we saw Robert Kyagulanyi plant a tree after escaping from that house arrest that was put on him by the government or by the police. In that particular regard, Kyagulanyi was able to escape. After escaping, he tried to plant a few banana plants here and there, trying to show that this is a problem Uganda is facing today. He was not alone. He was in company of the Secretary General for the National Unity Platform and, of course, some members of the National Unity Platform. They tried to show. And the first place where Kyagulanyi was Katwe. He tried to plant a few bananas in Katwe, potholes there. We saw retired Colonel Besigye trying to plant a few banana plantations along the road that goes to his home that is in Kasangati. And then just something to point out that is interesting about this is that after these gentlemen planting these banana plants in the potholes, we've seen government react to them. And of course, the following day, that particular road of the one that goes to Dr. Besigye's home, there at the exact spot where he planted the banana plantation, we saw a construction of that particular area starting off. It's the same thing with Bobi Wine. It was the same, outcome. So we saw people constructing the road. So that means, do Ugandans need to first cry out? Do Ugandans need to first show a protest or is a problem, to try to show that there is a problem so that the government can come out to address these particular issues? Is it that the government is more reactionary than a government that sits down to plan for its people? Because it looks like it is that in a way. So
We commend the opposition for doing that, and of course, we've seen deliberation starting to, you can look at that, is the road that goes to Dr. Besige's home. It was officially started on, and construction was already underway after Dr. Besige pointing out the problem of the potholes in that particular area. So, speak about these issues fast as Ugandans so that we get a solution. I think that is the way to go, ladies and gentlemen. Away from that particular story, yesterday, that was on Sunday, in fact on Saturday, we had a lawyer shoot a dead guard right there at the Uganda Rugby Finals that were happening in Bweyogerere. A gentleman known as, a gentleman that has been known as Sam Ahamya. He's 47 years and a lawyer by profession, shot dead a prison guard, a security guard at Bweyogerere during the Uganda Rugby Cup finals that were happening right there. And of course, according to the preliminary reports that we are getting from police, this particular lawyer had a registered gun, and that was his. He tried to do a routine checkup after coming back to receive this particular gun as he was leaving the premises. During that routine check, that is where, unfortunately, the bullet was dispersed from the gun that affected this particular security guard, who later on succumbed to the injuries that he received. That is really, really saddening. It was not something deliberate, according to the police force. It was something that happened by mistake. So this calls for vigilance from the people who hold these guns, maybe in terms of operating them, in terms of being more careful, so that we don't have Ugandans lose their lives in such a very, very sad manner. So, ladies and gentlemen, that is really, really saddening in that particular regard. We had also the Prime Minister Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga, coming out last week to confirm that the Kasubi tombs are soon to be completed. Remember, the Kasubi tombs got burnt in 2012, and from that time there has been a lot of rehabilitation going on. And of course, according to Charles Peter Mayiga, the construction and the rehabilitation of these particular tombs is 90% complete. So Buganda ndoza tugambe nti muyogeyoge wetwogereranga amasiro gatandise dde okubanga ganaatera okuggwa, enkola zonna okugatereeza gonna ganaatera okubanga agaggwa wetwogerera okusinziira ku Katikkiro Charles Peter Mayiga. Amasiro gano bagamaze ebitundu 9 ku buli 100, so obulayo obuntu butonotono nnyo amasiro gabenga already gateredde mu mbeera eyo. Jjukira amasiro gano waliwo omuntu yagwokya, tetunamukakasa paka ssaawa zino kuba tebamukwatanga. Mu mwaka gwali gwa 2012 okuva olwo paka ssaawa zino amasiro badde bali mu gatereeza mpolampola okubanga gaddawo, era Obuganda okubanga bugenyumirizaamu nga wetwali tukikola okuva edda nedda. Sabbiiti eno yennyini, or this particular week, we are going to be celebrating 38 years of the NRM government. Remember, on the 26th of January, that was 1986, the government led by a group of gunmen led by President Yoweri Kaguta Museveni were able to take power. And of course, President Museveni was sworn in. That was on the 26th of January 1986. From that time up to date, we've had the same government. And of course, this particular week, we shall be celebrating 38 years of the NRM government. Something that is not something you can say has been witnessed in this country, having a government lead for over this particular time. President Museveni is the first man to do that. So, in that particular regard, this week we shall be celebrating government of NRM coming into power, 38 years of existence from that time up to today. Although some people say NRM took power on the 25th of January, the same date when Idi Amin Dada took power in Uganda, that was on the 25th of January 1971. So the government of Yoweri Kaguta Museveni took power on the 26th, though some people say it was 25th of January 1996. So we are going to be celebrating 38 years of this government this particular year.
ndoza mwena mwetegese ku nsonga eyo, all the people who are loyal cadres of the national resistance movement, a government that has spearheaded the development of Uganda up to today in that particular regard. So as we finish up this story, as I finish up the news today, remember Felix Tshisekedi was sworn in on Saturday. He is now going to be enjoying his second term as president of the Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi. In that particular regard, we are represented by the Vice President of Uganda in that particular regard for the swearing-in ceremony of Felix Tshisekedi. Our neighbors here, though many people in Congo don't believe that this election was free and fair, some think it was not really free and fair. Many people were arrested, some people were beaten, people were not allowed to vote. Some places in Congo were not even able to vote. Some places even voted after a time of voting was done. So these are some of the inconsistencies that were experienced in Congo's election. And of course, many people don't believe the election was free and fair. But who are we to say? Congo has already sworn in Felix Tshisekedi for the second time as president of that particular country. And of course, Senegal is also going to the polls. Something unique about this is that Sonko, the opposition leader, is still in prison, incarcerated there in Senegal. And of course, he's not even on the list of the members who are going to be aspiring to take power in Senegal. Senegal has also had its problems politically, but they've tried to solve them here and there, though the question of opposition of Sonko, the way Sonko has been treated, Sonko has been, I think, he has been accused of certain cases. In fact, up to now, he's serving a 6-month sentence for trying to corrupt the youth of Senegal. That is the case that was put against this particular gentleman. And of course, he was also tried for rape, but unfortunately, he was not convicted for that. He has been incarcerated for a couple of reasons, but up to today, he is not part of the 20 people who are going to be, who are now on the list for presidency of Senegal. Remember, the elections will be happening this particular month. Let's wait and see how it goes in Senegal. That is in Dakar, the west part of Africa. Ladies and gentlemen, we've come to the end of this particular conversation. Let's go for a short commercial break. When we come back, Farida will be with me, and of course, General Moses Pigira from the National Unity Platform will be talking about a lot of issues, starting from Ceciliah Ogwala. There are things we remember from her, and of course, we shall be having a conversation here and there up to the end of the discussion. Please do send us those messages, those comments on our social media platforms at Digital TV, Facebook, at The Alternative Uganda, still on Facebook. We will be able to get back to you. You can also follow me at Edgar Matthew Karuhanga, Facebook, at Edgar Matthew Karuhanga, that is on Twitter too. You can look for me, drop in a message or a follow. I'll be able to get back to you as we continue with this program. Let's go for a short commercial break. My name is Edgar Matthew Karuhanga. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Onaba wakolo atabe kula bonita abiri kumunana kuno mwezi tuliawo kula bonita bambi tukubukinze ololuna kutukwesose omuwagizi botuwetaka era tukwesunga tusoka n'abato kuyingira mutwalo January 28 ate meinisho ebiri kwetano debo ya tano charite concert eno yansonga lwatunyumirwa kwobokera tugenda kubasesa kuwulira bubi nnyo kono The phone service center Chineka, Afro Mobile, Success Motors, and Med Recruitment Agency Limited. Hymns before. This is Salune Chanja. Let's Sanyuka TV.
Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break, ladies and gentlemen. Amanya Edgar Matthew Karohanga kudakiika zina 34 ezakaita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Munzikirize ennyaniza omukyala Farida Bikobere yamaze dda okuba nga atwegattako. Of course ne Jeno Bigirwa nga bwe mukimanyi buli lunaku olwa Monday abeerawo wano okunyumyamu naffe okutubuula endowooza ye ku ngeri eggwanga gye ligendamu ate ku ngeri ki tusobola okuba nga tukyusaamu lino eggwanga mu ngeri ennungi o in a good manner. So tubeera naye buli lunaku lwa Monday abeera wano nannyonnyolamu. Tulina ensonga nnyingi ez'okwogerako. Tulina kufaako omukyala Ceciliah tujja kuba tukyogerako. Tujja kwogera ku zino deliberations eza non-aligned movement ne conferences ezibaddewo nga Uganda tufunyeemu ki oba tufiiriddwa ki mu mbeera eyo. Maybe later on era tujja kwogera ku nsonga z'opposition, engeri gye bakolamu emirimu gyabwe ne mu mbeera eyo tunaatunuulira 2024 etunudde etya in terms of the politics of this country. How best can we really move forward? Naye nga tuneeyongerayo musikirize ennyaniza omukyala Farida Bikobere munnamawulire owa Digitalk TV wano, musomesa by profession ate nga mukyala era asobola okuba nga ayogera ku nsonga zino azirabyeko. And you can call her a freedom fighter of some sorts or a human rights defender. Can we call you that? I am a human rights defender. How about a freedom fighter? Freedom fighter wabakwata mamudu. Friday, you're welcome. Good morning. Good morning, Edgar. How's your weekend? Excellent and fantastic. I see.
Thank you for I can just see it from your face. Alternative Digital, a very good morning. Farida Vikobele here. I am in the studios with Edgar Matthew Karuhanga and General Vijira Moses from National Unity Platform as a member, fortunately. Last year we were hosting him as a mobilizer, but unfortunately this year 2024 we have him as a member of the National Unity Platform. Anyways, for as long as he's still in NUP, yeah, we are still here with him. Nebwana aba avudde mwera tujja kumuzza tuwulire. Ensonga ezina abazimuleetedde okuvaamu naye ng'akyaliyo mu National Unity Platform era ng'akyapaying allegiance to his president. Mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Last week was a very, very busy week. We had NAM, Non-Allied Movement, taking a place from Monday up to Friday. Twasimba ebitooke, nga we are demanding for better roads in Kampala here. Buli omwe ya taking a part in that. I mean, it is your responsibility as a citizen okubaako or natural demanding as a citizen because that is your right to have good roads, good infrastructure. Bw'oba tewakikola ng'olowooza ebyo bya Besigye ne Bobi Wine, hey, kusekeredde munnange nno era toyina G77 and China. Why do they call it a group of 77 and China? Lwaki tebagatta Bugasi 78? And China yabeegattako ne developing countries ezo 7 but trying bafune a common ground. I've been always wondering, why is it group of 77 and China? Why don't we just say group of 78? Doesn't make sense. But anyway, it is what it is. It's a group. It is taking place. It was like those people deliberated on a Sunday. Yes. And here we say nze sikola ku Sunday. Lunaku lwange lwa kuwummula. Guess what day we're working on a Sunday? And it is ending tomorrow. So tujja kubanga jamba koseza throughout the past week and this week mugumikirize mu hang in there. Bigenda kubanga summit zigenda zigwawo so tugenda kudda ina one normal way of living. Sobola okubanga ate twetambulira bulungi nnyo naddala abali ku makubo nga babakosezaamu nadaga ba road this side of Buziga obugombe bukuba kufasa wa 11 nga batambuza abakungu. So bwabanga olina okoseddo gye bakosezaamu in one or the other, just hang in there. Tubulaye na ku 2-3 abakulu tubasiibule tudde mu mbeera yaffe eyabulijjo okubeera n'amakuba amabi olw'ensonga tujja kuba tetulina abagenyi. So we shall be having our poor roads and it is okay anyway twabimanyira. Our quote of the day is, it is coming from Ham Chigon's book, Success and Failure, Based on Reason and Reality. Regardless of whether a woman is more successful, it does not make it her obligation to take care of a man unless he is incapacitated. Exactly. If he is not, it is not my obligation to take care of you. Whether nkuinsinga sente, you should be taking care of me because that is your responsibility. It makes you a man. Good morning. Edgar, may you please welcome our guest of the day. Sigenda kuongerako kweyo quote because that's the reality. As a man, you are the leader. But that quotation kantandikire kweyo. Abakulu abatulaba mwasize mutya abasebo ne banyabo soko kwetonda last week saliwo wano waliwo ebirala ate byali bitambula obudde ne bunnemerera. But in musanyufu okukomawo. Starting with that quotation, yes, kasita omukyala yenna abanga ina omwami, okay? Aba ali ku platform ya mwami. Oba Farido ina sente mmeka, oba olina sente mmeka, sente zonna zojje mu nsawo yo n'ozireeta eno. Era oba otambuliza munankanyi yange. That is my energy. Because you're on my platform. I am telling you. You're sounding like a chauvinist, like an African. Like no. That is the reality. What a reality? Whether you were a billionaire, whether you were a trillionaire, okay? Ng'omusajja wo ye tali mu capacity eyo. Naye nga wakkiriza okubeera n'omusajja. Ebyo byonna biba bya musajja. Byoli. I just don't want to engage in that discussion. I'm telling you. I contest that. I contest it. So you in mean the that your wife strongest manner. should take care of you? No, my wife can help me. Nga waliwo ekiganyi wano ne wife. Naye nsigala nze ali waggulu.
Exactly. Sigala nzaali ate era gwalina okukola buli kimu anti n'ekyo kyennyini kiba kiri mu pulogulaamu zizange okukwatayo akasente n'okampa mukulubigirwa okukwatayo akasente n'ekakuwa it is okay. What puts you up omukyala akubeere wansi is when a man is fulfilling their responsibilities ebiba kakatikako ng'abasajja but if they are not then you cannot be up there. Musajja kyagambye nti nkugambye nti gwe wobanga gw'osoosa okufuna okiwulidde era nze abaafunye oba ofunidde ku nze it is my platform my dear. I'm telling you tuweeyo example era woba ogize ataafunira ku musajja we nze ne bwe nkusanga n'okkiriza okubeera nange ate bw'osanga nyine nga iwe biliyoniya zifuuka zizo era kugamba era ziba zaffe biba nze abaabitambuza ate otambuza by'otakola they count me before they count you. Yes. Omwami n'omukyala bigirwa Moses. Naye ng'omwami talina kyagula. Kubyayambadde byonna wadde n'akagoye tokaliko. Gwe oyagala kubeera n'esente zo. Gwe beera nazo obeere weka. Tumanye nti Farida wuuyo kyakula sajja. Musajja tanjooga. Naye kasi tokkiriza n'ogamba bannaye ennyumba tebeerekamu yokka. Sente nzirina naye waliwo ebitatambula bulungi, waliwo ekibulamu. Olina okukkiriza. Nekola effujjo lyange. Kakati ekyo kimaze. Ekyokubiri mu preamble yo ogenze n'okolako non-describing n'okulaga nti we mba nkyaliyo mu NUP. I am a permanent member of National Unity Platform. Okay? I am PPF 005 in People Power. And the People Power is the basis of National Unity Platform. So, tewaliiwo olunaku lumu lwendowooza nti nsobola okuva mu ekyo ate kye twetandikirawo ne bannange. Obuvunaanyizibwa bukyuka just like Honorable Mpuuga. He was a leader of opposition last year. Now is a commissioner. Okay? Yeah. Naye ekisinga obukulu mu kino kasaba ng'omulaba akyaliwo. The principal enemy waba akyali mu field. Bino ebisigadde byonna temuli makulu kubanga nze era emirimu gye nakolanga nkyagikola because omulaba akyaliwo. Naye singa luli tokkirize. Ennaku zino tokyalabika nnyo mu activities za NUP. Singa luli. No anti kati ezimu baba balina kuyita. Baba tebakuyise? Ezimu baba balina kuyita. Kakati ye principal nesigi walabanga it is not necessary for me to attend that meeting n'abanga tampise sisobola kuyomba kuba yalabye nga sina kyengattakaawo naye nze nga omusirikale ow'oku front line nze buli lwe nfuna chance yonna ey'okwogera mba nina kwogera bya struggle era emirimu nze nsigala ngikola bino ebisigadde just simple benefit. You are the secretary for mobilization. Neke bwetuula obeerayo n'otunula butunuza ebigenda mu maaso bakuyita ku mukolo gw'osooka ku layini y'emmere bintu module eyo just benefits but olutalo lwennyini lukyaliwo era nze nwana. Tetwakulabye mu kusimba ebitooke naye tujja kyogerako later on nga tutandisa story eyo. Naye tutandikire ku Ceciliah Ogwal yatuvudde ku maaso myaka 77 abadde part of the opposition adde mukazi ateeri antama gwe gyenonga gwe ono omukyala ono omulabako ki omuyigirako ki omukyala Ceciliah Ogwal? Omukyala Ceciliah Ogwal kisooka Mukama Katonda yamuyise era amusonyiwe ebyamusobako. Aliko ebyokuyigirako bingi. One, nti tusooka kutunulira mu society gy'ava. Lwaki society maintains for over almost 40 years because she was there in 1980 mu parliament. Ne breakingamu awo 85 n'akomawo mu 89 okiwulidde. Actually y'omu ku babaddeyo abali ono Samu Kuteesa y'omu ku baali mu kategori eyo ye n'avaayo nga obulamu bwe bunafuye nnyo
omulala akyaliyo nga wanvuyemuko wa 89 ye baituna Rebecca Kadaga. So batono nnyo kati kisooka tulina kutunuulira society lwaki ya retaining for that long. Society eyo etegeera kyenkana ki. Okay? Compared to other societies ezireeta abakulembeze beba. Because in Busoga, in Buganda, Far East, kizibu nnyo okuvuga ebisanja ebibiri ku bisatu. Wali mu parliament. Every 5 years, bakyusa. Every 5 years, otuyitako gwe n'ogenda ne baleeta omulala. So bw'oba analyzinga, oteekwa okutunuulira. Bano abakyusa every 5 years, ne bali abaretaininze owaabwe, ani ategeera ennyo. That is point number 1. Nze kyendowooza mweyo ensonga nti abantu b'omu Lango sub-region ba-identifyingayo abantu baabwe, ba-negotiators baabwe, be basindika e Kampala. Because not every fool can come to Kampala and negotiate power. Okitegeera. Kuba byetaagamu capacities endala. In experiences. So, abantu baawo ndowooza baatunuulira ne bagamba no, katulitaininge this month of ours y'omu basobola otuuka e Kampala ne bateekawo embeera etali ya bulijjo andi ekyakizanye bulungi. Ekyokubiri, the question of UPC. UPC ye brand y'omulango sub-region. Yes. Bamulabira mu kifaananyi kya Milton Obote because yali atambuzaako UPC ng'Obote taliiwo n'obukulembeze obulala nga tebuliiwo. Kati UPC bwe yatagala ennyo ng'omukyalo omulwanyi n'aswikinga. Naye nga bo balaba Ceciliah ogwalo waabwe oli owa UPC wadde yina ebizibu byayo ne bamutambulizaawo awo wadde yayingira akasulumuzo aka FDC ne bamutambulizaawo awo n'asigala nga akyalina respect ye ey'okulondebwa. Of course, basing on her reasoning capacity, experience, n'ebirala abadde takubika kalulu. Mutabani w'Obote teyakamukuba olumu akamukuba then alyoka bouncing back kugenda ku Dokolo Woman Member of Parliament. Of course oli yali mu kifaanyi kya First Son bamwera ddala bawo Obote in fact bamugamba lwaki tova ku kifo ekyo n'ogenda ku kifo at least ekyaba kyamukuba ku mukyala affirmative position naye n'agamba neddani gwe mugenda okuzala abadde mukyala wampaka nnyo tomunyigira mu ttooke naye y'omu ku bakyala abadde bamanyi Mwai Museveni obulungi era abadde amuadressinga nga mwannyina era ne Mwai Museveni nga amuadressinga nga my sister. Mwai Museveni alina abakyala babiri badde ayita my sister, oyo Ceciliah ne Kadaga nga abawa respect eyo. Abasigadde bonna anafuya bunafuya nga bw'aba ayagadde. So abadde amanyi Mwai Museveni bulungi, bali bonna mu UPC mu Gyenkaaga mu 7 awo ku 71 bali bonna era batambuza bonna. Y'omu ku mukyala yasooka okubeerako ndowooza yabeerako Miss Uganda ebifaananyi twabirabyawo balinga babyogera naye nga ebifaananyi tebivaayo bigenda okuvaayo nga kyali kijujjulu ky'amaanyi. Bano bafarida balowooza basoose okubeera ebijujjulu Ceciliah yakyali kijujjulu ky'amaanyi era contestation n'azirya ez'obwa Miss Uganda mwebyo ebiseera. Abasazi b'empaka mu ekyo ekiseera baatugambye nti baali bakonsideringa nnyo brain power mu kiseera ekyo ne styles endala nga bw'omanyi ebyobwa Miss Uganda birimu okwemoddola. Kati omukyalo oyo kitegeeza yalina content w'amaanyi right from the word go kubanga era afudde alina substance mu byayogera. So tugenda musaalirwa nnyo
kati eno ku national scene alese legacy y'amaanyi mu parliament. Bw'ogenda ku Hansard kuliko submission z'empitirivu nnyo, abadde role model mu nsonga z'abakyala era abadde ayigirwako ebintu bingi nnyo ebyobufuzi. Y'omu ku babadde ba facilitators mu orientation za parliament, nga parliament lwe begenda okuggulawo be bayita okuorientinga abapya abaakajja. Oyo Abdul Tuntu ne Ssekikubo somehow ku lw'abavuukavuuka babadde bamuleeta naye n'abaako kyayogera ku parliament ng'erimu orientation. So tugenda musubwa nnyo abakulembeze module eyo batono. In fact omukyalo oyo ku myaka gy'abadde mu parliament ate tali corrupted, tagenzeeko mbu omulabi akyusiza side n'agenda ku side ya government ate nga abadde asobola okufuna ekifo kyewaligambye ekinene in case abadde asobola crossing over. Edgar, do you want to say that everyone that crosses to NRM was corrupted? Can someone just sit and realize NRM is the best party and so I need to cross? I don't think so. More. Can you sit back and think that NRM is the best party, really? No, I mean, I'm not everyone. So I may not be thinking that, but some other person might be thinking so. For me, I think it's more, they're always corrupted by something. There's always something you are thinking or you believe? Of course. That's according to the track record at least. Of course, okujoining NRM, one, basooka kugamba, naddala ng'ovudde mu bibiina byaffe eno, basooka kugamba nti walidde. Tosobola kujoining NRM by conviction nti ideologically they are convinced you ideologically. No, there is no ideology. Because even, that's what I was going to say. Yes, there is no ideology in NRM. So it's about resources and other factors. So boleta statement ye obeera mutuufu. Naye kati ye ne bwe ya falling out ne UPC, mother party ye, era yayingira opposition party, yali okumpi awo. Ekyo kimuwa okubeera binywera in terms of opposition politics. Kubanga teyayingira ki? Abantu bonna wana abantu kasaba kunyizamu kati ni mupateyo. Kangende mu NRM. Kangende mu NRM. Kyekiddako. Okiwulidde? Kakati because n'abantu aba crossing am time baali bangi. Former speaker Olanya. Kituufu. Naye yagamba ati akasente kenfuna kamala. Kasamba nga ndi mu parliament kantambulize wano kimala mfaki. Okitegeera. Bintu byonna bikoze abimazeeyo n'asalawo n'akuuma Kugase ye. Abantu batono nnyo nno munnaye gwe banyiiza mu kibiina kye n'atakurosinga kuyingira gavumenti. Era mu bantu abo abatono Jeno Bigirwa Moses Mwendi. Because is a Uchali mufuna. Mwendi. Mwendi kubaka kati namanyira. Wamanyira kati namanyira. Jeno singa wasala. Wamanyira okukole bwako injustice. Jeno tebaswa mufuni wa permanent secretary. Kati kangubulire nze kati nze okusomozebwa kwenfunye mu opposition politics. Nalibadde negatta dda kujjajja. Naye lwaki mugumiikiriza nnyo injustices ezibakolebwako mu opposition parties ne mutagumiikiriza injustices ezikolebwa nga ku government? Anti kubanga oyinza obodduka muki obodduka muliro ate obodduka nankanyi ate n'ogwa mu falampeni waliwo olugero olwo balugeraawo ovudde ku falampeni n'ogwa mu muliro gwennyini kati omala gatetenkanyiza mu falampeni n'okyusakyusaako paka lwekakkana ekakkana kati lwakuba abantu tebamanyi politics abantu bonna abamanyi politics tosobola kurashinga ku joining NRM because bakunyiziza mu kibiina kyo. I am telling you you can research about Museveni murifaringako nnyo kuba musoma nnyo the life of Museveni between 1979 and 80 oba 81 weyagendera mu nsiko. You'll find out nti betrayals mu politics zibeeramu. Okunafuya kubeeramu. Naye nga walwana. Politics is not a game of permanent friends and Goma hibi bakola Museveni nga bavudde Tanzania. Bali boyito joko batitokera olutwa. Bamukuba ennyumba. Bamufulira ddala kadingo yennyini. Owulidde. Era abalala baaliwo bakugamba nti yaligenze na mu nsiko. Okutandika olutalo olwo. Singa some of his rights and freedom zali ziri guaranteed. Naye bali bamutayiza nga talina na kyakola. Okitegedde. N'agamba naye
ekiba kibe katukole ki kantandike n'abaliwo. So abantu abatamanyi be barashinga okola decision ezo mu bunyiivu. Nange nno abantu baali balowooza ngenda kuyingira NRM because oba MK because obusungu bubaddewo bakususpendinze second time within the period of 1 year. Biki why don't era n'abalala ne bangamba nti naye lwaki teweesonyiwa musajja oyo takwagala ne bw'olikola otya takwagala ne babiŋŋamba naye ne ŋŋamba no, for me I am for the struggle. Oba njagala oba tanjagala because tewali na garanti nti yagenda okuleeta enkyukakyuka. Okulwanyisa omulabe temwetaaga kulaba mikwano. No, era ekyo mu NUP tukimanyi bulungi nnyo. We don't need to be a friend. Friends to okupasuinga struggle, but ekikulu tupasuinga struggle. So Ceciliah ogwa tulina omuyigirako nga naffe bennyini ba actors tukola byakoze ki byabadde akola. Consistency kikulu nnyo. Olwaleero ndabika ng'omubi but enkya nja kubeera mutuufu. Politics bwatyo bwatambula ali dynamic nnyo. Olunaku olumu mu politics luwanvu nnyo kuba toyinza kumanya. Gwe badde okimanyi nti waliwo olugero ebusogeyo olugamba nti omuwezi w'empale tino omuwezi w'esepiki. Farida awere ebituli by'empale si yawere ebituli by'esepiki banna twalabanga bano abawere esepiki nga zizeemu ebituli bonna babeera ba mirimu banjawulo naye nga bakola kyenkana omulimu gwagala faanagana. Kakati olugero olwo lutegeeza ki nti toyinza kubeera mugezi buli mu kintu. Expertise erina weebeera. You cannot be so you need each other. All right, let's start. You need each other. Just 2 minutes to 9 a.m. Let's go for a short commercial break. When we come back, we're going to start on the 9-line movement, the group of 77, and of course the Parliament Convention. Tujifunye muchi generally as Bana Uganda. Over tunawe tumisinze here and there. Let's go for a short commercial break. Nchali na Genovigirwa, no mchala Farida Bikobere. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. Onaba wakolo atabe kula bonita abiri kumunana kuno mwezi kuliawo kula bonita bambi tukubukinze olwoluna kutupwesose obuwagizi bwetuwetaaga era tupwesunga tusooka n'abato kuyingira mutwalo January 28 ate main show ebiri kwetano tebo ya tano charite concert eno yansonga lwatunyumirwa kwobokera tugenda kubasesa kuwulira bubi nnyo kwono. You are the what? The phone service center Chineka, Afro Mobile, Success Motors, and Med Recruitment Agency Limited. Hams before. This is Salone Chanja. Let's Sanyuka TV. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday,
Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulikeyo mukumulamu ko dakika ziri bbiri ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya okyali ku The Mighty Drive Show amanya za Edgar nkyali n'omwami Bigirwa Moses n'omukyala Farida Bikobere. Bigirwa wetugendedde mukuwumulako omwami Mukosa alina ekibuuzo kyabuuza nti waliwo ensonga z'okubanga omukyala ono gavumenti webadde ekolanga ekintu ekirungi avaayo n'akyogerako omukyala Ceciliah Ogwala then wakola ekibiera nakyavaayo n'akyogerako nga tumaliriza ensonga eno olowooza lwaki opposition yeteyigidde ku kintu ekyo because opposition nekaba akalungi gavumenti keekoze teri kalabawo at least you'll always look at what is not working. There is something about Ceciliah that always professed or said that Uganda comes first. Whether we are opposition, whether proposition, but Uganda comes first. Lwaki tetukyakina kati ekintu ekyo kirimu ensonga ezo bbiri. Ensonga esooka training ground ye training gye yafuna ng'akyali muwala. Ebiseera byabwe ebya UPC baali ebiseera bya UPC ng'eri mu power yalinga ezimba ekifaananyi kya ggwanga nationalism African nationalism era bainanga n'emisomo baali bagiyita batya ku Uganda House awo ngwerabiddemu katini naye ngo no sigwa patriotism naye nga weguli awo nga gusomesa pan-Africanism okay ne kugamba ne patriotism kijjamu naye nga training gye bafuna nga bafuna ya ggwanga okay era abantu bonna aba UPC obalaba emyaka egyo 65 and above olabira ddala nga training gye bafuna ndala n'aba DP training gye bafuna ki obalabira ddala nga age eyo okudda waggulu nga birala kanaffe ne tujja abaliko mu DP ne tugisikira UYD awo between 2000 ne 2010 yawo UYD yabeera active ennyo olabira ddala nga naffe ensonga tuziraba nga oba okutta omuzindaalo oba oziraba bulala okay kati omuntu product eyo eyava mu eyo training aba alina okujja n'awa objective mind nga bw'aba abirabye kati point ey'okubiri ye constituency ye the nature of her constituency yo emupassiving etya nga alina point gy'aleese ng'eri positive ku government constituency mwava teina problem ku ekyo society mwava ekya respecting aba elders respecting government kuba yali yebaddeko mu government manyi power kyekitegeeza okitegeera so bw'atuuka e Kampala aba confident nti ne bw'anayogera point nti wano government yekoze bulungi ne bw'anafuluma ebweru nti agenda ku advocatingira Uganda ekifaananyi kya Uganda ekinene akimanyi bulungi nnyo nti mu constituency ali safe abantu tebakinaako buzibu ayogera ensonga entuufu era eyo ye fact esinga obukulu because in politics abantu beba boss bo without people toina business niwo bango yogeranga kati mu abantu bekamuli tebakkiriza kwogera ku luguudo lubalukoze Lumumba kakati that is it now for practice yaffe kati ekiriwo tuli mu era ya hatred and blackmail
tuli mu era ya hatred of the highest order olwa longevity ya regime nti olw'okulwawo kwa regime eno tuba tulina ogitwala ku kisenge teyinaayo kintu kyonna kyereeta kirina kuweebwa credit because eruddewo nnyo abantu bangi nnyo abafiiriddwa ebyabwe talent nyingi nnyo ezifudde because of one regime. Okay? So nekibanga kitegeeza ki tewayinza kubeerayo equilibrium point between the opposition and those who are in power. So netubanga tuba tulina kufuata bufasanya because n'ebitokoleddwako wano byanjawulo nnyo kubikoleddwa mu bitundu ebirala kubanga tuziise twaliwo kuwana ekiseera nga Mwai Museveni tayagala na candidate Muganda kwesimbawo ng'alaba nga it's a threat era ng'azanya empiki zonna ng'alabira ddala nga azanya empiki zonna ezimakinga sure nti tewaliwo emerging Muganda candidate asobola kujja abisane naye mwabaziise nnyo ate North Uganda tugigambe eki waliyo wo it was a war. Yes. Okujjako ne wano nga badekiralinga nti waliwo olutalo ekitali kituufu so wano wo olw'obukyayi obukyayi obuliwo ate nga bucreatingibwa government abantu balina okukola ki abantu tebalina kuwulira nga osoundinga yourself ku any positive activity ya government and then too the moment kasita pronouncing yourself nti wano tukoze bulungi nnyo onda bantu nga bakugamba walidde gwe totumalira budde dda wali society ya wano ekooye nnyo teyinza kugumiikiriza kintu kyonna olw'okuba omuti gw'amasanze guyiseewo therefore biri byonna tubyerabidde mbwe ekyokoze bulungi nnyo tukuwe credit no tetubyerabidde but we acknowledge no ekyo tekiriiyo kubanga in a civilized society like Buganda wano ekintu ekyabalema ekikyalemye wano okutegeera kwe kwawula between the Buganda Kingdom and the Republic of Uganda. Kakati ne babeera mu kintu ekya Kingdom ya Buganda ne kibasiikiriza okukwata power. Kakati bano baserwajja okwota ng'ebayitibwa mu Luganda ne babeera ne bakwata power. Mu kukwata power ne bakola byonna kati ne bakyayisa abantu ba wano. But in the simple understanding, power teyalivudde mu Buganda wano. I am telling you. Because it was first here, really. Abazungu bagireeta wano. So kati ekiremesezza Abaganda okwata power is it culture? Tebagala kubeera above their kabaka. It's a cultural issue. Oh, because many people have pulled that card. Because you wouldn't the president will pay allegiance to the kabaka. Who says that? But who says that? Ekyo bali abakungu bakola ki? Bwe bakimanyi naye wano okwata obuyinza wadde oli Muganda ne kabaka n'abeerawo n'atambuza ebibi. Exactly, that's what I'm saying. Naye lwaki kintu kiri mindset yaffe nti kasita Omuganda anaakwata obuyinza kabaka yafuga. Kati eyo campaign, actually eyo campaign teri wano mu Buganda. Eyo campaign eri outside Buganda. Because we know Abaganda ne kabaka waabwe tebawakanya nnyo. Kabaka kyayogedde kiwakanyizibwa. Kakati anti kiddayo. Ne waba mmwe mwene munga ayogedde waliwo asobola okuddamu. Tosobola kubiisana naye. Ate aba ayogedde ky'ekyamaanyi. Ekisooka talina executive powers. Tasobola na kujja muntu ku police wadde okumuteekayo. Tasobola gamba nti eddwaliro baliteekemu eddagala oba liri baliteekeko amabaati. So why are we worried about someone who doesn't even have power? And that is a message olina gitwala ku region is outside central region. Kubanga be bagiina enjiri. The moment you bring in a Muganda president, kabaka yagenda okutufu. Baddayo mu byaliwo mu 62. Okitegeera. Because mu 62 Mutesa engoma zibayita mujaguzo. Zafuganga buli lunaku.
nga tezizikira bagamba nga engoma tezizikira zekuba kumba abantu bebakyusa lunaku ne bucya ne buziba bali muzi champagne okitegeera ngo obota ali eri alamula iro bota yagenda okula naganiba n'abasajja bulijjo mbatira nabwerere bali mu byangoma no bave nawo ate 66 yawona teyawona kati Buganda yatukola bubi neta reading kintu kino at its inception teya reading power and kingdom yali erowooza egenda kusigala as a strong kingdom in the Republic of Uganda. So that means it's going to be as difficult as the Bible says, like for Uganda to take power. Like it's like a camel entering an eye of a needle. Politics byanjawulo. Engage your painting of that picture. And according to the track record for the past time we've had since independence, it does not look like Buganda is going to take power. Buganda can come forcefully and take power. Forcefully? Yes. What do you mean forcefully? Forcefully through armed struggle, uprising. Can you today? You realize there is a record of Mengo not supporting abantu abajjanga baganda kuwa president. They don't endorse them. Because singa kabaka avana agamba gundi oyo gwe mbamuwaka because the deposit. But the kabaka is not allowed to take part. He is not allowed to. No, but at least somehow they endorse. But this time round, Buganda endorsed Chagula. You can say Buganda endorsed Chagula. Indirectly. Indirect katikiro was oyinza okusanga ate abantu abamu nga tebakukulumira Mengo nti yakola kimala. It didn't do well. Okitegeera. Kabaka came out to speak. Kabaka of course abadde ne issues ze abadde ne issues ze era ng'aziteeka mu public bulungi. N'alambika yabagana n'obbongota nga bw'alaba. But is fighting for the kingdom. Okay? Okustrengthening a kingdom, okujiddiza ebyayo, bateekawo ensonga zaabwe ttaano, songa semasonga. Ttaano. Government is nga government bw'ezimiitinga teba na buzibu. Na Buganda. Aha. Yes. Kakati ezo ensonga ettaano ate tezikiikirira nze omukopi. Zikiikirira bali abalangira. Abalangira n'abambejja n'abakungu. Era mwe Museveni yagenza akwata ku byapa ebyenjawulo. Ne sente badde basasula ne babalamuko. Recently bawayo billions eziwera billioni 3 kakati nze yo sibeerayo. Nze ndi mukopi, nze ndi ku Republic. Nze oli omukopi munnange Museveni gwe manja. Okiwulidde? Kyova olaba singa kizuulibwa nti cultural institutions ziri mu kuwagira the government establishment okubeerawo ziba zirutadde mu kaseera kazibu nnyo fe abakopi bwe tuba tulwana tuba tugenda zirwanyisizaamu. Okiwulidde? Tuba tugenze mu buzibu bw'amaanyi zirina kubeera nga ziri totally outside the game fe ne twerwanako bwe tumala okuwangula ensonga yaffe era naffe kyetulaba kyetuddiza. Tugende ku nsonga endala. Ensonga za NAM, Commonwealth Parliament, G77 meetings. Ezo meetings enjogerako nno meeting nnene. Nkuŋŋaana nnene. Ezireeta abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo mu Uganda. Ekisooka kiki twakoze ennyo okubeera ne spotlight eno sinaanako gisagala oyogere before you even talk about bye tufunyeemu. How is it that Uganda has reached a level of lobbying for all these guests to come, all these events to come in Uganda, really the same time frame? Olowooza nti tutandise okuba nga tupromotinga Uganda bulungi? No, kyalina okumanya nti waliwo olutalo olugenda mu maaso ku global level, ku international level, between the West and the East. West ekyadominatinga UN, ekyadominatinga international agencies zonna, the IMF, the World Bank. Yes. Kakati institutions ezo kati zirina conditions zeziteekawo oba onaatransactinga nazo. Ziri very serious ku nsonga ya human rights. Ziri very serious. Ezimu actually zigenda direct ku nsonga y'ebisiyaga. Oba tolikiriya tebakola ki? Tebatransactinga naawe.
ensonga za democracy, climate change, ensonga za global warming oba climate change, bali serious ku nsonga ezo. Kakati obusi buno bwakuŋŋaanye the 77 sijui gi 77 plus China, the non-allied movement, the non-allied movement. Ekisooka saagala muzimbe ekyo nga sinakituukako eri west, then aba east, that is Russia ne banne ba allies be abatonotono nabo bagezaako okuzimba capacity eyo, era olaba kati balina n'omukago omulala gwe bazimba baguyita BRICS, nga gulimu basika ne Brazil naye bamukole ki? Brazil, Russia, I think India. China, Singapore, bagaseko Ethiopia namawanga amalala. Baagala kufuna nabo, baagala kukola body eyaabwe ngeri ku international level, bazimbe military capacity nga bwolaba NATO, ne financial capacity bacontestinga dollar because ye denomination esinga okubeera acceptable ku global level. Balaba nga kibakosa era mu America kibanafuya. Baagala kuzimba the financing system, I mean ne banking system, nga nabo bakola ki beinamu network eyo, kubanga banking system eriwo eri controlled by US. Bayinza n'okujjako banka yo nga tekola, ogenda okola network tekuli. Wakuteekako envumbo kati visa oba tokyasobola gikozesa. Ate nga visa ye kampuni kumpi buli omu gitukozesa global for money transaction. Mastercard eba tekyakukoledde. So kakati bakontrolinga nnyo. This is international politics. Ideologies zirwanagana. Kakati eno wansi bu developing countries nga Uganda nabo bwekuŋŋaanya. Abantu bayinza okulowooza the non-allied movement nga balowooza mulimu ensi ezitegeera eziri awo. Busisi nga bwolaba Uganda obukyastruglinga okukula, naye enjawulo eriwo nti obulala bw'abazungu. Okiwulidde? Kakati chairperson for the last 3 years abadde Azerbaijan. Kakati chair yavudde Azerbaijan nejje Uganda. Goyinza okulowooza nti waliwo ddiiro y'amaanyi awo. No, where Nam sits, the sitting president of that country, having a chair for the next 3 years. Kitegeeza the last sitting was in Latin America, Azerbaijan. But what is wrong with developing countries coming together to also have a common voice? Because these are more than 120 member states. Is that respecting democracy? So, it's a group of dictators. Buno bwe busi obutali respecting human rights. Buli wantu membership nze njagala ondagiwe ensi eri serious. Cuba gyoyagala okutwala ng'eyenjawulo. Cuba nayo tewali kyamaanyi kiri awo. Kati ba South Africa batono basulira Ramaphosa. Kati South Africa omumanyi Ramaphosa bukyangajja advocating ya Russia. Ebbanga lyonna advocating ya Russia. Aina issues ze ku ground. Ayagala kudduka mu kya Western power. Nenga eyo South Africa okula okutuuka awo gomanye sente z'abazungu eziri awo. Because South Africa yensi kumpi esinga amaanyi ku South Africa. Yesinga. In terms of national economy, in terms of democracy. Tufuna visa ogende South Africa. Bana Uganda nakuzo bagenze bazijjawo. Bana Uganda bali South Africa. Okuva mu Uganda okutuuka South Africa ogamba mponye. Ntuse at least wensobola okola ki okutetenkanyizaako. Kakati ebyo byonna byonolowooza South Africa ebizimbye na Russia oba China? Definitely no. So banantagambwako abalowooza nti era ebigambo bya chairman omupya wabiwulidde yadde awanda omuliro ng'akasuka ebigambo lwaki mutusibako mu byemukkirizamu nga tebikola wano ideologies zammwe tetusobola era ebyasembyeyo yagambye nti tutandike kati fe abakuŋŋaanye wano bassebo ne bannyabo tutandike okwetetenkanya we tujja ssente awalala.
bano basajja ba IMF ne World Bank obukwakulizo balutaddeko busuuse nnyo naye nga bukwakulizo ki democracy human rights respect for human rights ebintu byebayita human rights oluusi ffe tuzirabanga human rights kati wuuyo amakomera age gajjudde eggwanga teririmu lutalo twakkiriza nti twagala kudda mu lutalo naye amakomera age ate misango ki ba political prisoners sinaba kugamba nti sinaba kondeminga bani the arrest of rapists and defilers no but political actors they are in prison. They don't even make 20% of the prisoners. As we talk now, party leaders, okay, and the other eminent persons, they are under house arrest. Ngano lukiiko lugenda mu maaso. Ekimu America tekiriyo. Ebungereza tekisoboka. Germany tekiriyo. France si bwe kiri. Okiwulidde. Actually France waliyo n'okwekalakaasa okwa racism. Naye police nega bugambi kakati bo mugenda kwekalakaasa mwadde mu planning mutya. Mu planning kuyita wa. Kweli kale tulina abasirikale 25 ndowooza bajja bamala okola ki okuba guiding mwekalakaase bulungi nnyo. Bye twogirako ebyo ensi sebe ezikuze ensi tezisobola kukula nga tezinaba kukula mu politics tekisoboka. Kije tufunye mu non-aligned movement eno kuba kati golinga downplaying everything we've got. Tufunyemu ekintu eki ate nga kya short time. Yes, kuziba binnya ebyamangu ku makubo gokka agagenda emunyonyo kikyokka tewali kya twalabe ebitooke eno busaidize waffe eno tewadde kitooke neki ati amakubo gabadde malungi n'ekyokubiri tuba tusimbidde emiti ekyo si kyashota ate kyala emiti eyagisimbye yani eyo muvuka gw'osomya mu quotation ham yadonating emiti emitwalo 10. Was it a donation? Ye yagula n'akola donation. Okay. Yes. So that is not for NAM conference. So kyekyo kyokka kyetwafunyemu nti mu areas amakubo ng'ogyeko olw'esalaama kubanalo lugendeera nawo era baalufiisa naye batandise oddubaganye baalufiisa tewaliwo na mugenyi amanyi nti waliyo salaama road kubazze wano tebabayisizaayo ate nga it's a strategic road okuva wali emunyonyo okiwulidde kakati kyetwafunyemu bino ebisigadde byonna yabadde pyara ya Mwai 7 nakweyongera ate batourists betwafunye ensente ze balese wano tebamanyi obwavu buli mu kibuga mumulayika temugenda Kampala omanyi yala eri mu Kampala wakati tewaliwo kiriwo sente teziri mu saturation abasajja bonna ababbi b'esente abazijja eri mu stores za government okuzireeta eno mu saturation babadde busy mu lukiiko nga tewaliwo transaction egenda mu maaso obwavu buli mu kibuga. Era mu kibuga mubadde mudiirwegi oli omusirikale eyatwala billioni 3 ez'omuwanika w'NRM. Do we all agree nti where NAM sits NAM ejjana advantages? Anti nze nkugambye ezina advantage ki abantu bazze wano bazze kulya omanyi kati Farida ebintu bya workshop because that one was a workshop ebintu bya workshop kambi kubuulire nti ku level ya TikTok TV muvudde wano tuba tutte Kamuli Farida ze tatuukako Kamuli ne Edgar definitely tunobateeka mu hoteli ennungi because you are our guests tunobateekerawo environment ennungi okay kugamba buli kintu kyonna mukifunira mu budde kuba kulya buli bulamu naye tewaliwo impact gye muyinza kuleka Kamuli ekyusa obulamu bw'omuntu wa wansi tekisoboka temulina capacity kati ne bano abakulu abazze wano ne bano abakulu abazze ate balese wano sente ki okujjako nga basondera ekisooka conference gye babaddemu sente baziteeka mu national budget wano
Sudi Rupereria billion 809 mu bbiri okiwulidde eyo conference sente zaffe okiwulidde era eggwanga lyakanibwa bannaye private property ate sente zibereza waliwo n'endala zennyini ezo zoyogedde zaali za convention center naye waliwo ne 66 billion eza event yennyini ezaali paid by naye ngate of course that is an investment you make as a host nti ono wanajja agenda kusula mu hotel ajja sasulayo ajja kugula ekifi ky'enkoko ne soda n'amazzi wali ajja kuwa support ebintu byonna amafuta ge munaateeka mu motoka zaabwe in fact wafuna n'emmotoka okuva e China yabadde expense ya government motoka zabadde za government twejjukira permanent secretary wa minister of public service oba foreign affairs either ku bombi yatowa order motoka zonna nga zaagala kololo era twafunayo n'ensanvu eza China ze yatuwangayo but kakati ezo ensanvu zinjagala ombuulire zina effect ki positive effect ki kunze bigirwa. I think we should look at the big picture. Tetulowooza nti Uganda is raising the capacity okubanga competing at international level. Yeah, we are lobbying for there are 3 events and we've hosted them in the country in really the same time. If you are not competing on international level, oba toli mu business oba tumalira biseera bya bwerere. Anti tugamba let's support, let's celebrate that. It is building capacity. Njagala otegere point yange. Bagenyi kika kibi wakyaziza. Question eriwo. We had the president of South Africa here, we had the president of Cuba here, we had the president of Kenya here, we had heads of state from various countries. Are you downplaying that? Ne publicity batambulirako akayinde ekirema ne publicity erikombo all cameras are on Uganda. Ani atamanyi nti Uganda jebale abantu abatamanyi Uganda nti jeri. But after knowing Uganda nti jeri Someone might come in as a tourist. That is income. Bakugambye muguno omwezi gwokka ogusoose. We've had how many trips ku airport here? Around 19,000 trips. Yeah. Something we've not recorded in the history of this country. In just 2 weeks into the year, 19,000 guests have entered through your airport. Airport here already bagikozeko tera bikalungi. Yeah, it looks real good. By the way, twogera kumakubona yene airport ya Uganda era bikalungi. Temunaba kufuna details za Uganda nga bwetambula. Muli kunguwa. Ekyo kituufu. Okiwulidde. Ebintu ebitambula birala nnyo. Obolooza guno mulyo. Eno conference. Guno tugambe mulyo. Eno conference nga bw'ogiraba. Eggwanga libayita Uganda. Tweyongedde kwenywereza mu banakyemalira bannaffe. Era tewabaddewo president ali serious. Golooza lwaki bagamba G77 plus China. Because China yeteeka mu category endala nga binywera. Tuyinza mubala nga Uganda oba Rwanda. Okiwulidde. Kale kitegeeza bano abakola 77 banafu nnyo abatalina makulu wadde. Okiwulidde. Kati ono wa plus kitegeeza ayagala kukozesa bano azimbe kapasiti azimbe nato endala. Okay? Kyekiriwo kyokka. Nete waliwo kintu. Tubago choose nzo kiraba. No, bwekiri because lwe lutalo lugenda mu maaso ku global level. Lwe lutalo luliwo. So, nze maybe mbadde njagala maybe otugambeko because kyetutala yanga bana Uganda kwe kutugamba kati nga event wewedde nti twafuna ba guests we bati baleta sente bweziti twakosa bweziti ekyo kye kiyinza obbulawo kyokka proper accountability. If it was there you would actually look at something that is positive. No, tewaliwo kiriwo nze nkugambye ekintu kye twakivinga kyali kimu kya kuziba binnya mu makubo nga gaba road kuba lyali lifudde nga liweddewo. Ne airport okolebwa. Okiwulidde. Bagikolako. N'ebyo nabyo amabanja ebyo. We are now 93 trillion. 96 trillion public debt. Okay? Ne General Museveni yatudde mu conference eyo nga mu Lusoga tukiyita kukanawala. Okiwulidde bakiyita batya mu Luganda ekyo. Farinda. Najja naawe gondezaamu abantu. Naaba nga talina na nsonyi nga nnyonnyola ng'eba muteekako conditions okutransactinga ne IMF and World Bank. Niyerabira nti ayina 96 trillion za ebbanja lyalidde ku lw'eggwanga. Tebamuteekako conditions. Was he lying?
anti but kati wetukubuuza right from 2000 up to now otuuka otya ng'olina public date bwetyo okoze eki ekiriwo ku ground tewali kiriwo kati ebbanja sente wezituttewa kakati omusajja omuwanika w'ekibiina bamubyeko biliyoni 3 mu nnyumba. $1 million. She actually didn't know the exact amount she had. Oh, she first said 800 million, and then she said 900 million, and then police identified it was 3 billion. 3 billion. Muwanika wa kibiina. She's not a minister. Yali tamanyi sente zaina mu nyumba. Not even the permanent secretary. Yali tamanyi. So because for me I thought it was 3 billion. She didn't know. Police are finding out. It is police that found out. Bibino betero uli abagamba wali abantu abalina sente mu government. Aleta bless na. Gatomanya na kumanya ziva ino. Asula mbusuzi kutia what? I had was fuya no zifuiro linazo. Zireme kuumba. Bibino are looking for someone who's keeping. Kati waliwo omuzadde wano mu Uganda. Yayina omwana enamagunda. Yeah, I heard of that story. Story yojijuki. Naye kanjiddemu. Ya pocket money. Omusajja nga agamba muwala we nti owali. Egenda mu store ojeyo bando eya pocket money. Ugende kusoma. Yali amugaye miliyoni 5. Omwana ajeyo bando 4. Ze miliyoni ameka? 2. Nagenda nateeka inflation ku isomero. Nga ketanuka kali buli wantu buli wogenda keta nga tewali change. Naleta crisis ku isomero. Never yita omuzadde n'omugambo why. Ono pocket money wamuwa sente mmeka. Nambuuza my daughter. Wajeyo sente mmeka. Wajeyo sente mmeka. Daddy, I'm sorry, I picked 4 bundles. Okay. Ne bakimalira awo. Abasomesa nabo of course ebyesente baba birimu. Omusango ne baguvuyavuya ne kiggwerawo. Naye manyi ekitegeeza. A senior 3 girl n'omusindika mu store yesente. Nga gwina store yesente. Ngawali yanoonya n'ennusu 10 talula. Omwana najjayo miliyoni 2. Nagenda nazo ku ssomero. Nga nze bigiru wanoonya emitwalo 10. Maleko okuwolwa. So toyiza gamba nti waliwo ekiriwo. Tewali kiriwo. By individuals be baliwo era by individuals. You think after accountability tunalabanga who is going to account? Ya chogamu ebyaliwo wano. Who is going to account? At least they were accounted for chogamu. Who is going to account? There's not going to be any accountability. You are still waiting for this guy to account. Ngayo bawadde accountability netegerekeka. Buli mwaka gendo osome Auditor General's report. 10 trillion is lost every year. Okitegedde. 10 trillion is $3 billion. Toyinza kulinda abantu bawe accountability. So nze nganze sigenda kulinda bigambo byabwe. So nze ng'omulwanyi nze mba nkimanyi nti Mwai Museveni yakivinze ki ye ng'omuntu nti is trying to mobilize other allies asibe bondage nabo nga basobola okumuyamba in terms of strengthening himself and in terms of maintaining his power as an individual. Kati namwe mwalabye time eno yennyini ey'olukuŋŋaana nga lugenda mu maaso ate ne mutandika okwolesa ebitagenda mu maaso bulungi mu ggwanga. Mulowooza buno bwe budde obwali badde obutuufu okutandika okusimba ebitooke? Kituufu kubanga tulina abagenyi. Ensonga eri emu ffe abaakulira mu byalo lwakuba ffe twakulira ku mateeka g'amagye. Okiwulidde? Ffe twakulira ku mateeka g'amagye kati nze nakulira ku mateeka g'amagye. Era ewaffe lwali lutalo lwennyini. Bwe muba temuli akanyama waka. Nga mukalya Christmas. Abagenyi lwe bazze. Era bw'okyalanga awantu ng'oyagala okupima embeera y'amakaago. The standard of living opimira ku baana. Singa bakugabula bwe bati as a visitor. Akaana ne kajja nakumwegeka amaaso. Nekakutunuulira. Katadde olugalo mu kamwa. Okiwulidde? Omanya bumanya nti wano akanyama tekabeerawo. Oba we bakujulira buli omu n'adduka. Waliwo n'obwana wonna we bubulawo. Ne bubulirawo ddala. Tewali kwolabako yadde. Caution to be at our best behavior when we have visitors. And that's what I was thinking. Mumaka, you be at your best behavior. Anti kati nkugamba sayinizi ziba bbiri. Abaana bonna nga babasibidde manju obanga
tebasobodde basibira mu manju ne bajja ne bakwegeka amaaso omanya wano tewali kiriwo ono batugambye tusimayiringire n'abage omanya tewali kiriwo kakati kikyabadde wano kati bw'ogendanga mu famire ne bakusavinga ne ttiimu y'ejjozi nayo as a visitor in a free environment ogenda okulaba gwomaze okubeera served ate ereya y'abaana naye ezze nabo bali served ne nomo we buli akwata plate ye n'agenda n'atuula wali mulala n'afuluma ebweru kyaba yagadde obuzibu obuleetera obwana okutunulira izi babawa ennyama bo ne babawa ebijanjaalo kakati omanyira ddala wano omanyira ddala nti gano amaka ekisooka gali civilized ekyokubiri ebikozesebwa bikola ki weebiri tewali kipya so kati wano mu Uganda toyinza kwesibira wali munyonyo okuŋŋanyiza abo dictator ne ba representative baabwe 7 bali awo mu munyumya mboozi ne tutateekawo mbeera kubalaga nti wano we muli bifu ebyo bye mwogerako eyo byabwana kyemalira ebino ebintu mubikola nga mulina kye mwagala mu achieving oba just oba mulaga limelight oba mulaga nti mukola is there something deliberate that you're trying to gain because it looks like publicity no I'm telling you olinga agamba Kyagulanyi gyendi besi gye wendi what is there anti kati gwe olinga ogamba nti Uganda batugambye ekkubo besi gye yasimbamu ekitooke bali mu kulikola yo balikoleddewo the following day nerya Kyagulanyi yennyini balikoleddewo kyenkugamba kiri kimu gwe olinga agamba nti there is a term called the Republic of Uganda. But isn't it there? It does not exist. What exists is General Yoweri Kaguta Museveni. Era buli kintu kyonna ekikolebwa wano either by publicity either we are not against Uganda, we are against Museveni. Kubanga Mwai Museveni yadira anti bwokola bad publicity ngo tuina abagenyi nawe you are against Uganda. I'm against General Museveni. No, but Uganda is the one that is Uganda tell you are painting a bad Uganda picture. Tell you what bakulimba. Which tourist would want to come? Uganda is now a company. Uganda is now a company. Limited by guarantee or limited by shares. Mwai Museveni akeera kumacha n'atunulira books of accounts ze eza Uganda. Netagayo bilioni 5 mubadde mukimanyi nti yagala bilioni 5 agula obuuma ateeke ku kikomera. Yes, was State House. Was State House. Kwekuumira bana 56 billion. Ababuuka ne bakwata ensiri, obukwate ebiyenje, obuwukawuka obwambuka bujja muleetera obulwadde 56 billion for it. That is a company, my dear. Because eyo teyinza kubeera national issue. Ani atamanyi nti Mwai Museveni yasinga okubeera mu bulamu obulungi. Ye mugwago kya yinza okulinya ekikomera kya State House yagwe munda. Atoyitewo. Okiwulidde? Kakati naye alaba iranga tali safe. Yataddemu requisition ye ayagala bilioni 5 agula ekyo. So this is a company. This is not Uganda. Waba ayagala bwoba olina company omanya nti ono manager ono ye manager wa security. Okay? Bwoba olina security issue gyoyagala ku gate okubira supervisor we ye naakubayo radio call. Ng'olina kyolabye ku kamera. Oli eri ku kalina waggulu olaba. Oba olina kyoyagala okulaba mu bufumbiro ng'okubira kyefu ku ekyo. Kakati Mwai Museveni bw'atyo bw'ayagala. Waba alina ruling gy'ayagala ng'ayita Winnie Dolo. As simple as that, just ngira bugizi bwana. Ne kati ku bizibu byonna bye tulina. Baba ayagala sente ate mwetegekedde kalulu. Mwetegekedde akalu ka bilioni. Kituufu. Ng'ate twalabye balonza akakiiko akapya, akakiiko ke mutakkiriziganya nako, akakiiko mwalese n'obujulizi mmwe, kana akakiiko kaliko abantu aba NRM abeesimbyewo on record and they are members of the National Resistance Movement. Naye mulabikanga abeetegesi Supreme Court nayo ndowooza bataddeko aba members ba NRM betubadde tumanyi obulungi. Kakati ekibuuzo ekyo naye mukeetegekedde. Ekibuuzo ekyo kigenda ku command ya revolution. You know answering that question. Are you taking us to elections again? If that is it, kubanga ye commander akyali tujja genda n'ekyo. Because all options are still open.
The armed struggle option is still open. Struggle Uprising approach is still open, and any other option is zona zikyali open ku nsonga y'okuleeta enkyukakyuka mu Uganda. N'akalulu, it is still an option. Okay? But that question on which approach are we going to use okwengeginga enemy omutwalira ddala si yange, because era ngeyo badde mu nyanjula wano nti ndi member. Okiwulidde? Eyo question ya mukulu ne banne. Naye gwe nawe weetegekedde 2026. Nze azovunaawo ndi mu bya bululu. Azovunaawo era ndika muli municipality. Fenna tunoonya political power naye tetwagala nkyukakyuka. Nze kati bwe because kati wonayingira parliament era jeno naawe ogenda kuba nga era ojja kufunamu ng'omuntu ne family ejja kufunamu n'abantu bekamulira nga birala bwana Edgar. N'abantu bekamulira ajja kufunamu. Buli omu bw'atyo bw'atugamba nga ne Uganda ebate kisinziira kubanga nze n'abantu bemanyi nga parliament was their final destination. Nga baamala. Parliament was their deal. Nga bamanyi bali mu NRM ne mu opposition. Nga kasatuuka mu parliament aba abikoze eki? Aba abimaze era tayagala kumanya. Nze n'ababaka bemanyi mu NUP nga tojja mukubira simu kubya ssente. Nga ekyo si kikye. Kankuweyo omu kati Lutamaguzi tomulaba? Lutamaguzi toyinza okubeerawo nga bikukutte nga ye option gy'osigaza nti omukubira akole ki? Akujje mu kinnya gy'oli. No. Sente zaalina zize. Tezigenda mbafutu solo. Zaalina zize. Naye nga ine ebirala bya contributing ku struggle. Bakwata omuzindaalo ajja gukozesa bulungi. Okiwuli. N'omumanyiraawo. N'omumanyiraawo naye tojja gabana naye. Kafunye kake. Era nze simanyi mutwalo gwa Lutamaguzi bwe gufaanana. Is my friend twali fenna mu DP twastrugglinga fenna naye si yannemu okutegeera ku ekyo. So kati mu struggle omanya nti oyo munafu mu kino asobola kino. N'okoza strength ze. N'omuggyako kino n'omwesonyiwa. N'omwesonyiwa obutamulemesa kubeera mu lutalo. Nina abantu bangi nnyo nga waliwo munnange yabulokinga n'enamba yange. Naye nga wanuupu ate nga twali naye ne mu DP. Baali omusabiriza. Oluusi oba omukubira ku nsonga ndala. Oba sitwagebamu ensonga nnyingi. Tebiba bya ssente byokka buli ddakiika. Naye kati ye bw'alaba essimu yo agamba no engeri gy'atali mu parliament. Alabika talina ne kyaŋŋamba. So struggle erimu ebintu bingi naye olina ku applyinga extra knowledge oku-understanding abantu bokola ki? Bokola nabo. Obutabafunamu buki? Obutabafunamu buki. Naye kati nno nga tuli ku ebyo byonna mukyatunuulidde 2026 mukyalinamu enjawukana mu opposition FDC biki. Museveni ali mu celebrating myaka kati 38 ne week nga ali mu government. So in these last minutes njaga twogere ku nsonga eyo. As the opposition is failing, having all these weaknesses, Museveni looks stronger by the day. He looks very, very strong. Munamalako naye. Ekifuula Museveni okulookinga stronger than ever before. 38 years in power. Because taking on a dictator and defeating a dictator Biebimu, but it requires one thing. Because you've been taking on a dictator, but you have it never requires defeated. one thing. You've never defeated him. Okay? It requires one thing. Yes, sir. Taking risk. It's a risky game. Yeah, it's a risky game. So level kuru taking a risk, determining a result. Nye muli basanyufu, muli comfortable, eh? No, that question is omukulu ensimbi alina amawanga atambula tutwala okize ne filimu anti kyenkugamba recently the point eyo njogerako kati niti as an ordinary member of the revolution, not even Nupu alone, of the revolution. So njogerako kati
but akatini ako ke nkugamba nti our levels of commitment and risk taking zidetermininga okujibwawo kwa dictator oba okubeerawo okwe. Era ye Mwami Museveni bwe yalaba nga tebisoboke byonna bikoze biweddeyo bamwefuulidde bakoze eki n'agamba oba kufa kangole ki kanfe. He was willing to die for what he kiyakola kyali kyakufa. In fact, yes, yafa kakati naffe abaagala ogenda mu madaraka kiri eri ffe okusalawo nti naye okufa kuba kumu n'okuzaalibwa kumu. Museveni talya misota. Museveni talya misota. Bwe kiri oba temwagala buyinza nze kyendowooza. It feels they don't want power. No, toyinza. No, tewaliwo muntu avaamu kigambo n'agamba nti Mwami Museveni agende nga tamanyi kye kitegeeza. Okugenda kwa Museveni kitegeeza ki? Okugenda kwa Museveni kitegeeza mwabaze mu buyinza okukozesa obuyinza obwo ne muyamba abantu. Because ye ddiru esinga amaanyi mu nsi yonna. Exactly. State power. Era bw'osanga omuntu ng'ebya state tabimanyi okwatanga bukwasi yumba banamawulire ozingako obuzinzi kamera zo ne weeyongerayo omanya tewali mulimu wano muze kwogera na zondo. So state power oba tomanyi kye kitegeeza oba toli waffe tuli olowooza mwe mukimanyi ng'aba NUP naddala mmwe nga mmwe bafoot soldier abakulembeze bammwe because ebikolwa bye mutulazeeko track record eringa eraga nti temunnaba kutegeera buyinza butegeeza ki. For example, President Museveni yavaayo n'agamba akapapula obupapula tekasobola mujja mu buyinza naye ate mukyetegekedde akapapula keekamu. Sente muaccumulatinze. Oli yaligambye nti stroke enjala tebaluma muli bakkufu bulungi ebifo mulina mu parliament omukulembeze wammwe sente alina amawanga atambula. You feel like it's just ceremonial, like how some political scholars bagambye nti muli just ceremonial ngaba Charles Womushana bavudde ne bayogera ku nsonga ezo nti you're just siding with the government or you are a manufactured entity of the government itself. Don't you also think maybe it is true? It is not true. Okubeera nga tetunakola kiri kye tulina okukola tekitegeeza nti bye tukola biyambooli. Biyambooli okitegeera tuyinza okuba tetunagraduatinga kutuuka ku ekyo kuba ne Mwami Museveni yatandika okustruggolinga mu 1971 kati mu kutuuka okwemalirira nagaa kati nze ono era bwenti bwentambudde. It was 1981 but circumstances zaali zanjawulo mu kiseera ekyo nakati embeera gye tukola ki gye tulimu. So yes tetunakola kimala, that one I can accept. Tetunakola kimala naye tekitegeeza nti waliwo bikoleddwako tu weekend. Mwami Museveni yabadde ku muzindaalo wamulabye ng'agamba those pictures you see on social media against Uganda they are not ours. Okitegeera kati kiba kitegeeza ki nti n'abagenyi be kyaziiza akimanyi nti balina kye bamanyi ku Uganda. Okitegeera ebifaananyi by'okusimba ebigogo tukiyita eky'omuzannyo ekyo kisindika obubaka wala nnyo. Yagambye si bya Uganda. They are not for ours. Era n'aswitchinga mangu n'ayingira Idi Amin. Omanyi ye tasobola kumaliriza mboozi ye nga tayogedde ku Idi Amin. Kuba Idi Amin yamuyisa bubi nnyo. Kimanyiddwa ekyo. So njala okutegeeza nti ffe banankyukakyuka waliwo ebikoleddwako naye tebinaba kumala bumazi. Naye saagala kigendamu nnyo kubanga sinze komanda waki w'olutalo. Era nze kyengenda okukola ku sikero yange entonotono ey'Akamuli municipality
nze ngenda kutandika okusomesa revolution yennyini. Causes of revolution ezedda eza wakatikati awo in comparison to current what? Awo wennyini ku nsonga ya opposition omukyala Lesapa abuuzizanga we didn't see you plant bitooke or fish in the roads. Why? Because secretly or because you are just a member, you don't want to. And maybe generally activities tazibera mwena kuzina. No, sabaddewo. We expected to see your command in Kamulinga today chintu chikute sides. No, sabaddewo soka nabadde mu academic issues ku university. So activity yabeereddewo nabadde ndimu wabadde oli engage. Nabadde ndi engage tu naye era nabadde sifunye communication. Titugenda kola ki? Tugenda kubanga nze forces of change ezajje wamu kati kankubulire nze ebyo byonna ebyakoleddwawo ebyalikoleddwa ekamuli byali badde birala kubanga nze kankuweyo examples bbiri. United Forces of Change tetandise leero. Twatuula twalina wakisa eyo ne tugamba nti tugende tukuba akasepiki. Okiwulire bonna abasimbye ebitooke baaliyo. Itufumula oluzungu lungi nnyo ne tugamba buli omu agenda akakubire gyakakubira. Nze nenzikirira ekamuli nenkuba akasepiki nenwalagana n'abasajja olunaku lulamba. Okiwulire ngenda okudda ku TV sirabako teri yakubya akasepiki. No bakuba akasepiki abana. Naye bannaye twabadde bangi mu conference hall. Just gamba abatono be bakuba. Nga hall ejjudde buli omu awaga. Naye nze nevuga amafuta gange nenzira ekamuli nenkakuba naye sirabako bantu sirabako muntu n'abakulembeze bange nabo bakyusiza position nga simanyi ne batangamba. Okiwulire and that one is very dangerous. Olwo ne luyita abapoliisi ne bantwalaganya bubi nnyo ne tumaliriza nga ennaku zange 9 nzisupendinze mu mabuusu. Okitegedde lwa akasepiki. Ate ng'era ne ku musolo gwa OTT era bwe kyali. We agreed nti bannaye omusolo mukyamu tuguvuganye. Nenzira yeekamuli nenteekawo embeera. Ennaku 10 nga ndi mabuusu. Ngenda okulaba ku TV nga principal yekka yeyaze mu kibuga wakati. Naye ng'olukiiko olwasazeewo lwabaddemu abantu bangi. Kati tondenya nnyo. Oba tewandabye. Nawo izo manjagala okulaba ku bannange nange. Manjagala okulaba ku bannange. Wale tuyinza kuteesa. Yeye wonera twalabye kumpi si bantu bangi ababadde ne mweyo gundi activity yennyini. So ebintu bingi ebikyakolebwa. Naye nga nze mweno wiiki ngenda kusimba ebitooke because I'm going to Kamuli. Nze activity yonna kati ngikolera Kamuli kuba I believe we have to empower even the local people. Nabo struggle bagikole ki bagibeeremu bakolinga abakulembeze bakolinga abantu ba bulijjo baga fene we batukutte mu abantu ba bulijjo mu situke nite twalaba bangi era nga bakye abantu ba bulijjo tebasobola kwekola mu mulimu. It's about chain of command. For me I can command Kamuli municipality, I can command Busoga, okay? Because I have people whom I can plan with. Nemba wa order ate ne batyo okunswaza. Okitegedde olutalo gwe lutwe lutambula oteeka okubanga oyina b'otuula nabo abatyo okuswaza nga balina okuimplementing ekikoze ekyogeddwa. Abo bw'oba tobalina oba osaaga mu busaazi. Nze olwaliwo bw'oŋŋamba nti osobola okuclosinga bridge okiwulidde ey'ejjinja nsobola okugamba nti yes. Ekibuuzo ekiddako ne kugamba neetaaga kino ne kino. Full stop. Ebisigadde n'okola ki? N'obindekera. Era bw'oba oli komanda mutuufu omanya nti gwe omulimu gw'empadde bigirwa gujja kukola ki? Gujja kutambula. But naye omanye ebbanga lyenzimbiddwa. To have that determination and skills in the operation ne capacity. Kiteekinze sometime. Naye n'okuli okwagala kuli kwennyini kubanga kati twakolanga activity ng'ogikolera ku mutwalo gumu mu Kanaana nebeerawo biseera bya UYD oluusi 10 ezo 5
naye kakati obeera n'omwana nga kaactivity akati ninya ayagala million 3 kabeerewo nogenda nali mu lutalo lwa kika kyono lutalo lw'abagagga onali mu lutalo kika kyono. So revolution kati ekibuuzo ekyo nze nkizeemu kati nitini sikigenze deep kubanga nyinza okukontana ne bakama bange okitegeera. So ku strategic level lwolifuna omu ku bo alijja nannyonnyola lwaki tebanakola kimala oba byebakola lwaki mulabanga ebitakola ki ebitamala oba ebitakola. Ekyo bajja kiddamu bulungi nnyo kubanga nyinza okuba position nga si eya pate oba eya revolution but ku sikeero yange nga ordinary member operating kamuli nze byange mujja biraba. But now I am interested mu kusooka okusomesa abasubordinates bange benkola nabo era bamanye revolution kyeki era bwegguka bayinza kufuuka ki kuba abantu tebamanyi. Era kino ekintu kitawanyiza nnyo ku kitebe ng'olaba abantu betuli nabo ng'abamu tebamanyi lwaki tulwana kinyumo. Abamu ne banyumirwa okuwagira Kyagulanyi oli Bobi Wine waabwe w'omuziki nga balaba nga akyakola ki akyamuvinga ng'ebaagala naye nga tebamanyi what is state power kitegeeza ki kintu kasauta oba tonakinyikiza mu bantu. What is state power nga tebanaba kukitegeera bano bennyini abalwanyi b'otambuza nabo olutalo luzinngamamu kyova olaba eruweero Mwami Museveni ng'akyasitwagolinga eruweero botafiire omugaso gwabwe botafiire ayinza okuba teyawezaayo masasi 15 ku 2 bo baali basomesa bantu ye yali wa poloteri tupige bunduki kama tunafika Kampala hiyo majengo yote naenda kuwa yetu. Okitegedde ekyo okitegeze nti tukube mundu bwe tutuuke Kampala ebyo ebizimbe byonna byolaba bigenda kufuuka byaffe. Tukube mundu bwe tutuuke Kampala abaana baffe bagenda kusoma bulungi ate nga balimbye si busibula. Tukube mundu bwe tutuuke mbadde mugamba Farida teyalimba mu Kampala abakyala abalungi bonna bagenda kubeera baffe biwulira ne mu struggle zammwe naye ng'ekyo tunafuna misomo bawulira abaana babyogera nti wokwatira Church ebayange beyogeza bweyogeza bwe tebalina command je nosibula abakulabi olwaleero kati tuba tulina okukola ki tuba tulina okwalininga our forces nezitambulira mu line emu. As opposition of course twolekedde okusomozebwa kw'amaanyi okulabika nti struggle tugijja wano bwe tuli okugiza ku level endala yeyongereko bweyongezi ereme kwejjako bwejja kubanga waliwo ekiseera wekituuka ng'okendeera bukendeera nga teweeyongera mu maaso naye nga gwe bw'otuula awo n'abakukkiririzaamu olowooza ebintu bitambula. Omanye edda nga mmaliriza edda twabeeranga ku State House nga tuli ba DP naye nga Lukwago akontana ne DP kakati nga abeera nnyo mu debate za DP ku State House kati nga waliwo akasajja kava kawempe eyo nga kajja ne kawa analysis ku Lukwago nga taliiwo wadde dakiika neki nga taliiwo era yawanguddwa dda munafunye abantu bonna bamukoze eki bamuvuddeko naye ne mumaliriza debate yammwe mugenda okukira wansi ku kizimbe kyekimu kwe mubadde nga Lukwago ali wansi ku kizimbe kwennyini kwe muli nga tonaba nakuvaawo bigere 15 nga mungi bwanti naye nga analysis ebadde waggulu nga taliiwo. Kati politics as a revolutionary leader oteekwa okwewala that kind of environment oteekwa ogyewala nnyo. So mwebale nnyo okutulaba basebo ne bannyabo muwagire enkyukakyuka kola kyosobola kyonna oba ebigenda mu maaso olabanga ebinafu ennyo gwe kola ekyo ekyobunafu naawe kyosobodde kisobola okugattako bw'oleeta ekyobunafu nekyobunafu musobola okuvaamu
ekyamaanyi ekimu nekigatako ku lutalo. So mubeere bulungi bassebo ne bannyabo, ate tusabe Mungu atuwe obulamu tusobole okusinkana next week. Tuyanza nnyo ndugu Bigirwa Moses okuva mu National Unity Platform. Banange mwebali eddala batulabe, ate musubwa akawungezi k'olunaku olwaleero waliwo the hotline show ebeera mu lulimi Lungereza. Omwami Rogers tuli ahaabwe wali okubanga akuweereza kuva ku ssaawa emu ez'akawungezi paka ssaawa 3 abeerawo wano nga tunyumya tuba bigenda maaso mu ggwanga. Nze Edgar mbadde n'omukyala Farida n'omwami Jeno Bigirwa Moses. From the entire team, God bless you and God bless Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.